Good morning students. Today we start our lesson with oxides and oxo acids of nitrogen. Oxides of nitrogen and oxo acids of nitrogen. Okay, there are various types of oxides are there for nitrogen. So they are nitrous oxide, nitric oxide, dinitrogen trioxide or nitrogen sesquioxide, nitrogen dioxide, nitrogen tetroxide and nitrogen pentoxide. Let's discuss about their physical and chemical properties one by one. Physical properties and preparation. So first formula of nitrous oxide is N2O. Its oxidation state is +1. Nitrous oxide exists in +1 oxidation state. Its physical nature, it is colorless gas and neutral in nature. So neutral. So neither acidic nor basic. It is prepared by treating ammonium nitrate. So from ammonium nitrate we can get nitrogen dioxide and water will be produced. So next oxide is nitric oxide. Its molecular formula is NO. Its oxidation state is +2. So actually N2O2 was a short form the NO. Next, its physical property is a colorless gas and neutral in nature. It is prepared by treating sodium nitrite and ferrous sulfate in the presence of H2SO4, constant sulfuric acid. So on reacting together, it will form ferrous. This is ferrous sulfate. This is ferric sulfate. Fe2SO4 is ferrous sulfate. Fe2SO4 thrice is ferric sulfate. So ammonium, sodium bisulfate, this is sodium bisulfate, and then water plus nitric oxide is formed. So nitric oxide is formed. Then third oxide, this is dinitrogen trioxide. Dinitrogen, 2 nitrogen and 3 oxygen. Dinitrogen trioxide or nitrogen sesquioxide. Its oxidation state is +3. It is blue color solid and acidic in nature. It is acidic in nature and it is prepared from nitric oxide and nitrogen tetroxide. So N2O4 is nitrogen tetroxide. N2O4 is nitrogen tetroxide. By treating nitric oxide and nitrogen tetroxide, it will form nitrogen trioxide. Next, nitrogen dioxide. So NO2. Nitrogen dioxide, oxidation state is +4. It is brown in color, so brown gas and acidic in nature. It is prepared by heating any nitrate salt. So any nitrate salt, copper nitrate or lead nitrate, by heating any nitrate salt, it will produce nitrogen dioxide. Here lead nitrate, from lead nitrate we can prepare nitrogen dioxide. By heating lead nitrate, it will form nitrogen dioxide and lead oxide plus oxygen gas. Then nitrogen tetroxide, so N2O4, its oxidation state is +4. It is a colorless solid. It is solid. So மேலே பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா first 2 colorless gas. So third one பார்த்தீங்கன்னா blue colored solid. The fourth one gas. So fifth one nitrogen tetroxide is a solid and it is acidic in nature. Its oxidation state is +4. It is prepared by heating nitrogen dioxide. So by heating nitrogen dioxide, 2 molecules of nitrogen dioxide combine together to form N2O4 nitrogen tetroxide. Next, nitrogen pentoxide. Its molecular formula is N2O5. Its oxidation state is +4. It is also a colorless solid and acidic in nature. It is prepared from nitric acid. So nitric acid, when treated with phosphorus pentoxide, it will form nitrogen pentoxide on phosphoric acid. HPO3 is phosphoric acid. Okay, that's all about oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen is over. Then structures of oxides of nitrogen. So மேலே இருக்கிற டாபிக்ல என்ன பார்த்தோம்? Its molecular formula, oxidation state and physical nature and its preparation method. Now we are going to discuss about the structure of oxides of nitrogen. So most of the structures of nitrogen are having resonance structure. So some structures are
resonance structures. Let's see one by one. So first, nitrous oxide. So nitrous oxide, it has resonance structure. This is the structure of nitrous oxide. And then nitric oxide, the bond length is given. So bond length between nitrogen and oxygen is 115 picometer. Then dinitrogen trioxide or nitrogen sesquioxide. So it also contain resonance structure. So either this structure or this structure. This is the resonance structure. And nitrogen dioxide. So this is the structure of nitrogen dioxide. And the nitrogen tetroxide. So nitrogen tetroxide has a single structure. Then nitrogen pentoxide. This is the structure for nitrogen pentoxide. 1, 2, 3, 4, 5. So pentoxygen. So nitrogen pentoxide. 2 nitrogen atoms are here. Then structures of oxoacids of nitrogen. Oxoacid. Nitrogen oxoacids. So oxoacids means, so oxygen adala present airko. So nitrogen oxoacids. Hypo-nitrous acid. So remember the molecular formulas. It may be asked in one more question, and also structures. Structuring formula marandradinga nyabagam vechukonga. Hypo-nitrous acid, its molecular formula is H2N2O2. Its structure is given. And hydronitrous acid, this is hypo-nitrous acid. This is hydro. This is hypo, this is hydro. Hydronitrous acid, its molecular formula is H4N2O4. H4N2O4. This is H2N2O2. This 2 hydrogen, 2 oxygen மட்டும் add பண்ணிட்டோம்னா H4N2O4. This structure is given. Then nitrous acid. So nitrous acid, HNO2. This is the structure of nitrous acid. Then pernitrous acid. Nitrous acid. This is the structure for pernitrous acid. Only one nitrogen is present and one hydrogen is present, and it contains 3 oxygen atoms. 2 here and 1 more oxygen is here. And nitric acid. This is the common acid. So nitric acid. So nitrogen is present here, and 3 oxygens, 1 hydrogen. And then structure of pernitric acid. So pernitric acid is HNO4. HNO4. This is the structure for HNO4, pernitric acid. So these are all the structures of oxoacids of nitrogen. Then we are going to discuss about the preparation of oxoacids of nitrogen. So நம்ம மேல பார்த்ததெல்லாம் என்னது only structures தான். So now we are going to discuss about the preparation of oxoacids of nitrogen. So first, hypo-nitrous acids, formula is H2N2O2. It is prepared from silver nitride, silver hyponitride. This is silver hyponitride. Ag2N2O2 is silver hyponitride. So when silver hyponitride is treated with HCl, it will form hyponitrous acid, which is exist in +1 oxidation state. Then nitrous acid. So nitrous acid's molecular formula is HNO2. It exists in +3 oxidation state. It is prepared by treating barium nitride with sulfuric acid. It will form nitrous acid along with barium sulfate. Then pernitrous acid. So pernitrous acid's molecular formula is HOONO. HOONO. It exists in +5 oxidation state. It exists in +5 oxidation state, and
it can be prepared from, what is this, hydrogen peroxide. So when treating hydrogen peroxide with nitrous acid HNO2 to form pernated nitrous acid along with water. Then preparation of nitric acid. So preparation of nitric acid நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். So nitric acid can be its molecular formula is HNO3. It exists in +5 oxidation state. It can be prepared by passing ammonia and oxygen, ammonia with oxygen to form. It includes various steps. In step 1 it will form NO, then NO reacts with oxygen to form NO2, then NO2 will form N2O for nitrogen tetraoxide, then N2O4 plus H2O plus O2 will form HNO3. It includes 4 steps. There are 4 steps in the formation of nitric acid from NH3 and oxygen. Then pernitric acid. This is pernitric acid. So pernitric acid exists in +7 oxidation state. It is also prepared from hydrogen peroxide. When hydrogen peroxide is treated with nitrogen pentoxide, it will form pernitric acid. Okay, that's all about the preparation of oxoacids of nitrogen. So nitrogen compounds are over. Then we are going to discuss about phosphorus. The symbol of phosphorus is P. So first let's discuss about allotropic forms of phosphorus. Phosphorus exists in, what is meant by allotropic form? A same element can exist in various physical form. It's called as allotropes. So phosphorus has several allotropic modification, of which the 3 forms, namely white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus are most common. So phosphorus may exist in various allotropic forms, but common allotropic forms are white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. And the freshly prepared white phosphorus is colorless. So freshly prepared white phosphorus will be colorless, but on keeping for some time, that white phosphorus will become yellow in color. So sometimes white phosphorus will also be called as yellow phosphorus. So white phosphorus கொஞ்ச நேரம் வெச்சா என்ன ஆகும், அது yellow phosphorus ஆ மாறிடும். So white phosphorus is sometimes called as yellow phosphorus due to the oxidation, but becomes pale yellow due to the formation of layer of red phosphorus upon standing. கொஞ்ச நேரம் வெச்சிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அப்படியே yellow color amadu. Hence it is also known as yellow phosphorus. See, it is poisonous in nature. So white phosphorus is poisonous in nature and it has characteristic garlic smell. So garlic poond smell irukku illaya, and the smell idu irukku. It glows in dark due to oxidation, which is called phosphorescence. So it has low ignition temperature. So phosphorus has very low ignition temperature, close to atmospheric temperature. So what is meant by ignition temperature? The temperature at which the particular substance can catch fire. So in the particular temperature la or material fire catch panadhu, that is called as ignition temperature. The ignition temperature for white phosphorus is very low, that is equal to closely equal to room temperature. So in room temperature itself white phosphorus can catch fire. So அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஏரில் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட என்ன ஆகும், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நைட்டில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் க்ளோ. ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வில் க்ளோ அட் நைட். So this property is called as phosphorescence. The glowing property of white phosphorus at night due to the oxidation is called as phosphorescence. Its ignition temperature is very low and hence it undergoes spontaneous combustion. Spontaneous அப்படினா என்னது, அதுவாகவே spontaneous இது என்ன பண்ணிக்கும், combustion process, அதாவது burn ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் due to its low ignition temperature.
in air at room temperature to give phosphorus pentoxide. That's all about white phosphorus. Then white phosphorus can be changed into red phosphorus by heating white phosphorus to 420 degree Celsius in the absence of air and light. So in the presence of air and light, if you heat phosphorus, means it will convert it to phosphorus pentoxide or phosphorus trioxide. So only if you want to get red phosphorus from white phosphorus, means you need to heat the white phosphorus at 420 degrees Celsius in the absence of air and light. So unlike white phosphorus, it is not poisonous. So white phosphorus is poisonous, but red phosphorus is not poisonous, and it does not show phosphorescence because its ignition temperature is bit higher than white phosphorus. So room temperature oda higher irukadnala idu enna panadhu, phosphorescence idu exhibit பண்ணாது. It also does not ignite at room temperature or low temperature. So it does not ignite. So ignite anadhu spontaneous enna panadhu, fire capture பண்ணாது at low temperature. The red phosphorus can be converted back into white phosphorus by boiling it in an inert atmosphere and condensing the vapor under water. The red phosphorus can be converted. So red phosphorus you can convert back into white phosphorus. Red phosphorus can be converted back into white phosphorus by boiling it in an inert atmosphere. So white phosphorus, red phosphorus ani boil பண்ண அப்படின்னா at inert atmosphere. Inert atmosphere என்னது, that atmosphere may be filled by some inert gases, less reactive gases. Boil பண்ணோம் அப்படின்னா that red phosphorus will evaporate. That vapor on condensing by passing under water, that vapor becomes white phosphorus. ரெட் பாஸ்பரஸை ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இனர்ட் அட்மாஸ்பியரில் அது வேப்பரைஸ் ஆகும். அப்படி வேப்பரைஸ் ஆகிற அந்த வேப்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கண்டென்ஸ் பண்ணிங்க, கூல் பண்ணிங்க, அண்டர் வாட்டர் கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் அகெயின். Then the phosphorus has a layer structure and also act as a semiconductor. So phosphorus has layer structure, layer by layer தான் phosphorus exist ஆயிருக்கும். And also it can act as a semiconductor. Semiconductor means non-conductor nu solla mudiyadhu, it will conduct little amount of electricity. The 4 atoms in phosphorus have polymeric structure. So phosphorus is polyatomic atom, illa already padichirupom, P4. So it means 4 atoms தான் இது exist ஆயிருக்கும். So with chains of P4 linked tetrahedrally, it has tetrahedral structure and it will exist in polymeric form like this. So the 4 atoms in phosphorus have polymeric structure with the chains of P4 linked tetrahedrally. இந்த polymeric chains எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, they are linked tetrahedral. So இந்த structure is tetrahedral structure, and unlike nitrogen, so phosphorus to phosphorus is less stable. The phosphorus nitrogen to nitrogen ku triple bond தான் இல்லையா. So nitrogen to nitrogen triple bond தான், but அதை விட so phosphorus to phosphorus triple bond is less stable than phosphorus to phosphorus single bond. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா phosphorus to phosphorus triple bond இருக்கா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது. வெயிட், ஸோ பாஸ்பரஸ் டு பாஸ்பரஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள் தென் பாஸ்பரஸ் டு பாஸ்பரஸ் சிங்கிள் பாண்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்குது. ஏன்னா பாஸ்பரஸ் டு பாஸ்பரஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் லெஸ் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறனால இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, எல்லாமே பாஸ்பரஸ் டு பாஸ்பரஸ் சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்குது. இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட். ஸோ there is no triple bond between phosphorus to phosphorus because it is less stable. So hence phosphorus atoms are linked through single bonds rather than triple bonds. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா phosphorus to phosphorus triple bond இல்லை, எல்லாத்துலேயுமே phosphorus to phosphorus single bond மட்டும்தான் இருக்குது. Okay, in addition to the above, 2 more allotropes, namely scarlet and violet phosphorus, are also known for phosphorus. Scarlet, so it's color, so red, so இங்கே இருக்குல்லையே இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதே கலர் தான்
scarlet color, and violet phosphorus. Violet color phosphorus are also known for phosphorus. Then properties of phosphorus. So phosphorus is highly reactive and has the following important chemical properties. It is highly reactive element. Phosphorus is highly reactive element, especially in the presence of light. So yellow phosphorus readily catches fire in air, so giving dense white fumes of phosphorus pentoxide. So yellow phosphorus readily catches fire because its ignition temperature is close to room temperature, so it readily catches fire in an air, giving dense white fumes. Dense white fumes என்ன? ஸோ ஊதுபத்திலேருந்து புகை வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் வரும். அந்த ஃபியூம்ஸ் என்னது? பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு. ரெட் பாஸ்பரஸ் ஆல்சோ ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் ஆன் ஹீட்டிங். பட் இது ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெடியாக என்ன பண்ணுது? ஃபயரை கேட்ச் பண்ணிக்குது. ஆக்சிஜன் ஆன் ஹீட்டிங் டு கிவ் பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடு அண்ட் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு. So red phosphorus will give two different kinds of oxides, phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. This is phosphorus trioxide. P2O6 னு கூட எழுதலாம். P2O6. So like that, sorry, P2O3. We can write this as P2O3 and this can be written as P2O5. Phosphorus pentoxide. Then reaction with chlorine, it will form two different kinds of chlorides, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. So phosphorus reacts with chlorine to form tri and pentachloride. Yellow phosphorus reacts violently at room temperature with red phosphorus, while red phosphorus reacts on heating. See, so yellow phosphorus or white phosphorus, yellow phosphorus or white phosphorus reacts with chlorine violently at room temperature, but red phosphorus will react with chlorine on heating only. They will form phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Then reaction with alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide. Reaction with alkali, yellow phosphorus reacts with alkali on boiling in an inert atmosphere, liberating phosphine. This is phosphine. So here phosphorus acts as reducing agent. This phosphorus here acts as reducing agent. Also it will form sodium hypophosphite. Sodium hypophosphite. Then reaction with nitric acid. So when phosphorus is treated with concentrated nitric acid, it is oxidized to phosphoric acid. இது முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் நாம. When phosphorus is treated with nitric acid, it is oxidized to phosphoric acid, H3PO4, phosphoric acid. This reaction is catalyzed by iodine catalyst. So இங்கே என்ன பண்ணணும்? நம்ம iodine catalyst யூஸ் பண்ணியிருப்போம். Then reaction with metals. Phosphorus reacts with metals like calcium and magnesium to give phosphides. Metals like sodium and potassium react with phosphorus vigorously. So metals like sodium, potassium will react with phosphorus vigorously. So in all the cases they will form phosphides. So phosphorus reacts with magnesium to form magnesium phosphide. Phosphorus reacts with calcium to form calcium phosphide. Phosphorus reacts with sodium to form sodium phosphide. That's all about chemical properties of phosphorus. Next we discuss about the uses of phosphorus. So phosphorus, mainly the red phosphorus is used in the matchboxes. So red phosphorus is used in matchboxes. Matchboxesல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஸ்டிக்கோட டிப்பில் இருக்கும் இல்லையா, அதுலேயும் அந்த மேட்ச் பாக்ஸோட சைடில் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் பாஸ்பரஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ இதனுடைய இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம் ரூம் டெம்பரேச்சரை விட. அப்போது இந்த மேட்ச் ஸ்டிக்கோட ஹெட்டையும் அந்த மேட்ச் பாக்ஸோட சைட்லேயும் நம்ம
ரப் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்ன பண்ணும், அந்த மேட்ச் ஸ்டிக் ஃபயரை கேட்ச் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சினிமாலெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரஜினிகாந்த், விவேக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே வருஷனாலும் தீ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மேட்ச் ஸ்டிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெட் பாஸ்பரஸ் தே வில் பி யூஸிங் ஒயிட் பாஸ்பரஸ். ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் என்ன பண்ண முடியும், வெரி லோ டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அங்கே ரைஸ் ஆச்சுன்னா கூட என்ன ஆகும், அது ஃபயரை கேட்ச் பண்ணிக்கும். புரியுது. ஸோ அது இன்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி மேட்சஸ் அப்படின்னா அந்த மேட்ச் ஸ்டிக்கை மேட்ச் பாக்ஸோட சைடில் நீ ரப் பண்ணால் தான் ஃபயரை கேட்ச் பண்ணோம். இதே சேஃப்லெஸ் மேட்ச் ஸ்டிக் அப்படின்னா அது காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த ஸ்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே வருஷனாலும் ஃபயரை கேட்ச் பண்ணிக்கும். அதுதான் அந்த டிவிலெலாம் சினிமாவிலெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டிக்ஸ். It is also used for the production of certain alloys like Phosphorus is one of the alloy. So phosphorus is used in the preparation of phosphor-bronze alloy. That's all about phosphorus, chemical properties of phosphorus and uses of phosphorus.